የፍጻሜው መጨረሻ ራሻ በተፈጥሮ ሀብቷ የታደለች ግዛተ ሰፊዋ ምስራቅ አውሮፓዊት ሀገር በአንድ ወቅት ከዚህም በላይ የተስፋፋች የተባበሩት ሶቪየት ዩኒየን መስረታ በመታደርጋቸው ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎች ፍብረካና በሳይንሳዊ ምርተዋ አሜሪካንን በእጅጉ ወደ መቀናቀኑ ተቃርባ ነበር። የአሜሪካና የአጠቃላዩ ምዕራባውያኑ ስጋት አድርጎ የሚያስፈርጃት ተከተለው የነበረው ርዕዮተ ዓለም ነው። ሶሻሊዝምና ካፒታሊዝም በሚል ዓለምን ለሁለት መሰንጠቃቸው ይታወሳል። በዚሁ እኛ ድረስ ዘልቆ በደርጉ ዘመን በሶሻሊዝም ኮሙኒዝም ከምንመራ ሀገራት አንዱ ነበር። ሌላው ቀርቶ የቅርብ ጊዜዎቹ ደርግን አስወግደው ወደ ስልጣን የመጣው ህወሓት ኢህአዴጎች የዚሁ ርዕዮተ ዓለም ጥምቀት የወሰዱ ደቀ መዛሙርት እንደሆኑ የሚታወቅ ነው። ታዲያ ከአሜሪካ ጋር የሚደረገው ፍትጊያና መጎሻሸሙ ለጥቂት 10 ዓመታት ቀጥሎ ካፒታሊዝም እንደ ርዕዮተ ዓለም እንደ ሀገረ መንግስትም አሜሪካ አሸናፊ ሆና መጣች። የመላው ዓለም አዛዥ ናዛዥ ብቸኛዋ ልዕለ ኃያል ሀገር ሆናም ቆይታለች። ቢያንስ ላለፉት 70 ዓመታት ራሻ በተቃራኒው ችላ መባል የሌለበትን የኢኮኖሚውን ዘርፍ ችላ በማለቷ አሊያም በአግባቡ መምራት ባለመቻሏ ስብራት ገጠማት። ውህደትን ፈጥረው ገዝፈውና አግዘፈዋት የነበሩት ሀገራት ቀስ በቀስ ራቋት፣ ፍቺ ፈጸሙ፣ ለብዛት እንዳይሆን ሆነው ተበታተኑ። አድማጮች፣ የዛ ግዙፍ የተባበሩት ሶቪየት ሀገራት የመጨረሻው መሪ በወቅቱ የና አሜሪካንን ሴራ መመከት ባለመቻሉ በእጅጉ የሚወቀሰው እንደምታውቁት ሚካኤል ጎርባቾቭ በመባል ይታወቃል። ያ ከባድ የሀገር ውድቀት የሚያንገበግበው አለቱ መሪ ፑቲን ከፍርስራሿ መሃል ብቅ አለ። በጠንካራ አመራር ለምዕራባውያን ሸብረክ በማይለው አቋሙ የሚወዳትን ሀገሩን ዳግም ወደ ዓለም መድረክ መልሷታል። አዎ ያቺን እንዳይሆን ሆና የወደቀችውንና በማፊያዎች ትመራ የነበረችን ሀገር መታደግ ቢችልም ግን ይሄ በቂ አይደለም። ውሎ ባደረ ቁጥር አፍቃሪ ሩሳውያንን ማሰባሰብ፣ የሩሲያን የተጽዕኖ ክልል ማስፋት አለበት። ለዚህ ነው ምዕራባውያኑ ጎማው ወደ ኋላ እየተሽከረከረ ነው እንዴ በማለት የሚጠይቁት። ሆኖ እንዳለመታደል ሆኖ በአካባቢዋ ያሉት አፍቃሪ ሩሳውያን የጥንቱን ጋብቻ የሚናፍቁ ብቻ ሳይሆኑ በምዕራባውያኑ ፍቅር የነዋለሉ ሩሲያ በፍጹም እንድትነካካቸው የማይፈቅዱም ናቸው። ለእነዚህኛዎቹ ሞስኮ ማቅረብ የሚችለው የፍቅር ማግባቢያ ቋንቋ የለውም። ሊቸረውም የሚችለው የተትረፈረፈ የበዛ ሀብት የለም። ጡጫ፣ ጠንከር ያለ ወታደራዊ እርምጃ ያስፈልጋል እንደ ፑቲን። ታዲያ ይህ ፈጥኖ መሆን አለበት። ዩክሬን የኔቶ አባል ከመሆኗ በፊት ዩክሬን የዛ ግዙፍ ገና ከምስረታው ጀምሮ የራሻ ተስፋፊነትን መክታት ዓላማው ያደረገ ወታደራዊ ጥምረት አካል ሆነች ማለት ሩሲያ አበቃሊ ነው የምትለው። በተለይ የመስፋፋት ህልሙ ይመክናል። አባል ለመሆን የምታደርገውን ዳርዳርታ ተመልክቶ ነው ፑቲን ግዙፍ ጦሩን ማስጠጋቱ። ምን ነው ቢባል ዩክሬን የኔቶ አባል እንደማትሆን ቃል ስጡኝ፣ ያ ለእኔ ደህንነት ስጋት ነው የሚል ነበር የዛ ቆፍጣናው መሪ ፑቲን ምላሽ። ምዕራባውያኑም በእጅ የሚሉት አልሆነም። ያ በነፃ ሉዓላዊ ሀገራት ምርጫ የሚወሰን ነው። በፑቲን ቀጭን ትዕዛዝና በጎ ፈቃድ የምንመራበት አግባብ የለም። እዚህ ጋር አላበቁም። እንደ ድሮው በኢኮኖሚ ማዕቀብ ማስፈራሪያና ዛቻ ብቻ የሚያልፉትም አልሆነም። ይልቅስ
አገሪቱ ዩክሬን ምንም እንኳ ገና የኔቶ አባል ያልሆነች ብትሆንም ፑቲንን እየጎመዘዘው የሚጎነጨው ጽዋ ከፊት ለፊቱ ባለ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጡለት። ያንንም ተመለከተ። የፈራውን ወታደራዊና የጦር መሳሪያ በገፍ ቸረዋታል። ፑቲን አልፈቅድም የሚላቸውን የጦር መሳሪያም ያስታጠቋት ነው። ከእንግዲህ በዚያ የጥይት ድምጽ አንዴ ከጮኸ በቀላሉ የሚያበራ አይሆንም። ዝሆኗ ሩሲያም እንደ ቀላል የምትረግጣት ብቻ አይደለችም ዩክሬን። ኃያላኑ ጭንቀትስ ጭንቀታችን ነው ብለው ከጎኗ ተሰልፈዋልና። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በነገራችን ላይ የጦር ድጋፍ ለዩክሬን በማድረግ ቀዳሚዋ ናት። ለአቻቸው ፑቲን መልእክት ሲያስተላልፉ በዛ የምትከፍተው ጦርነት ዳፋው ይህ ነው ተብሎ የማይገመት ጥፋት በራሷ በሩሲያና በቀጠናው የሚያደርስ ነውና 2-3 ያስብበት ብለው አሳስበዋል። ጥያቄው ልምምድ እንጂ ዩክሬንን ለመውረር ዓላማ የለኝም፣ ይህ የእናንተ የውሸት ክስ ነው የምትለው ሩሲያ እስከ አፍንጫው የታጠቀውን ጦራቸውን ግፋበት ይሉታል ወይስ በይደራ ቆይተው ከእንቅስቃሴያቸው ይታቀባሉ? ምዕራባውያኑ ከኢኮኖሚ ማዕቀብና ግርግር ያለፈ በዚህ ደረጃ ፊት ለፊት ይጋፈጡኛል፣ በጦርነቱም ቀጥታ ይሳተፋሉ የሚል ግምት የነበራት አትመስልም ሞስኮ። ፑቲን ዓላማቸው የሚመስለው በማስፈራራት ፍላጎታቸውንና ሩሲያ ጥቅሞቿን በዛ የማስከበር እንደነበር ይገመታል። ከተቻለም ሩሲያ አፍቃሪ መንግስትን በዛ መመስረት። ይህ በእንዲህ እንዳለ የምዕራባውያኑ ትክክለኛ ራስ ምታት የቀን ቅዠት የሆነችው ቻይና ከታይዋን ሰማይ ከፍታ ላይ በመብረር ላይ ናት። በባህሮቿ ዳርቻ ቀሳፊ መሳሪያዎቿን ቀስራ ከዛሬ ነገ ምቹ ጊዜን በመጠባበቅ ላይ ናት። በዛም አሜሪካ አለች። የምዕራቡ ዓለም አለ። ከሞስኮ ጋር የትብብር ውል ያላት ቻይና፣ ጡንቻዋ በሚያስደምም ፍጥነት በሁሉም ዘርፍ የፈረጠመው ቻይና፣ ሩሲያና ቻይና ለወትሮም የቻይናን ተገዳዳሪነት እንዴት እንክተው በማለት የሚጨነቁት አሜሪካና መላው ምዕራባውያን በሌላ ጎራ። ጦርነቱ የት መቼ ይፈነዳ ይሆን? ይሄ የዓለም ፍጻሜ ይሆን? ምክንያቱም ይህ ጦርነት ከእንደዚህ በፊቱ ያለ ጦርነት ብቻ አይደለም። ዓለም በታሪኩ አይታ ከምታውቀው እጅግ በረቀቁ መሳሪያዎች የሚደረግ አውዳሚ፣ ምናልባትም አሸናፊም ተሸናፊም ላይኖረው ይችላል። ሁሉም ወገን ሙሉ አቅማቸውን ከተጠቀሙ ማለት ነው። ያ ከሆነ ዓለም የሚተርፋት ውድመት ብቻ ይሆናል። ጎንበስ የሚልና ፍጥጫውን የሚያደርግ ወገን ከሌለ አይቀሬ ይመስላል። እግዚኦ ምጽአት፣ እግዚኦ ማረና ክርስቶስ ማለት ይሄ ነው። ቸር ያሰማን። All told, the number of forces that the Secretary has placed on heightened alert comes up to about 8,500 personnel. Now, these developments have come after 4 rounds of talks between the United States and Russia and the other NATO allies. And these negotiations so far have not yielded any concrete results. As things stand, Russia maintains that it has no plans of invading into Ukraine. And Moscow has said that the West is actually just reacting to mass hysteria. This despite the fact that at least about 100,000 of the Russian troops have been stationed along the eastern borders with Ukraine.
And also Moscow has clearly spelled out some of the security demands that it wants the West to fulfill. And one of these is that it wants the NATO military alliance to pull back its troop deployment from the former communist nations in Eastern Europe. Washington has said that while complying to such a demand is simply out of the question, it is ready to discuss other ideas such as arms control and also missile deployments. Russia is also awaiting for a written American response to its clear security demands that it has put forth. Remember, Moscow sent in as many as about 20 Russian naval vessels into the Baltic Sea for its drills. And Russia's defense ministry has also released footage of its army loading flat cars with military hardware to send to Belarus for joint drills that are to be held this week. Now, amidst these developments, Ukraine, meanwhile, has called for calm and restraint, saying that it sees no signs of any kind of a full-scale attack. Ukraine has also deployed multiple launch rocket systems and tank units to the Donbas region. This, as Britain has said, that it is withdrawing some of its staff and also its dependence from its embassy in Ukraine. And interestingly, the United States has also said that it is ordering for the family members of the diplomats to immediately leave Kiev. І ще раз наголошую, ми маємо зберігаємо спокій. Ми на сьогоднішній день не бачимо тої ситуації, яка на сьогоднішній день дуже в великих обсягах розмовляється в засобах масової інформації. Ми ще раз наголошуємо, ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Comme je le soutiens depuis des mois, la bataille contre la pandémie se déroule sur tous les continents. The French government has also announced that Russian officials will meet with their Ukrainian counterparts along with French and German counterparts in Paris. And they'll do this on Wednesday to try and find a way out of the impasse. Comme je le soutiens depuis des mois, la bataille contre la pandémie se déroule sur tous les continents. Cela signifie que chaque continent doit être en capacité de développer. All right, now to give us more insights in terms of how this very fast evolving situation, of course, is moving forward, we're joined in by our correspondent, Rosie Burchard, who's joining us live from Brussels. Thank you very much indeed, Rosie, for joining us in this broadcast and beyond. Now, what we are witnessing is that, on the one hand, there are negotiations that are continuing. Last week, we saw Anthony Blinken and Sergei Lavrov meet in Geneva. But now what we're looking at is an increased deployment by the NATO and the United States. What are we to read in this? Well, here in Brussels, European leaders are trying to portray a very united approach to this crisis based on three main goals: to try and pursue a diplomatic solution, to provide support to Ukraine, but also to stand ready to impose massive sanctions should any invasion occur. And alongside NATO Chief Jens Stoltenberg, several EU allies took part in this transatlantic teleconference late last night with US President Joe Biden. They emerged from that again with a line of true unity and once again reissuing that threat to Russia that sanctions would be on the table and would be imposed should any incursion occur. Now, however, EU leaders are in some ways behind closed doors, we believe, struggling to find a truly united approach on certain areas of this. So we know, for example, that when it comes to the transfer of weapons and lethal weapons in particular, Germany has exposed itself as an outlier there. So Europe is definitely trying to pursue a united approach, particularly this transatlantic unity to be portrayed. However, we know that there may be some divisions behind closed doors which, should there be an invasion, that could slightly weaken Europe's hand here. Absolutely, indeed. That's an important point that you brought up. You know, the fact in terms of how Germany is positioning in this crisis. On the face of it, NATO allies and Europe and the United States, they've all been trying to project a united front. But is Germany completely on board? One, you mentioned about the transfer of weapons to the frontiers along Eastern Europe, but also on the issue of financial sanctions and the very contentious issue of the Nord Stream 2 gas pipeline. Is Germany on board to, in fact, respond to this crisis in case of an incursion by the Russians? Well, Germany definitely says it is on board to respond. Olaf Scholz, the German Chancellor, was part of that transatlantic video call last night. And when Annalena Baerbock, the German Foreign Minister, was in Brussels yesterday, she also stressed that her strong
solidarity and support to Ukraine. Now, Olaf Scholz last week hinted the Nord Stream 2 pipeline, that controversial pipeline you mentioned, which, if certified, would transfer gas from Germany into Russia. He hinted that might indeed be on the table, which was welcome news to several other European allies and EU members that have been pushing for that, not least the Baltics, that traditionally have a harder line when it comes to Russia. So that was welcome news. However, it's still unclear whether that, in which way and whether and how this could truly be on the table. And as you can imagine, here in Brussels, diplomats are incredibly tight-lipped on what those sanctions might actually entail. They don't want to give anything away to Moscow, lest it weaken their hand in these negotiations. As you said, talks continue. Despite all this the rising tension, no side seems ready yet to throw in the towel. The diplomacy continues. We're expecting more talks tomorrow, and we're expecting more talks between the US and Russia soon enough. So where this really lands, it's hard to tell, but no side yet willing to really back down and throw in the towel. The diplomacy continues. Absolutely indeed. Thank you very much indeed, Rosie Burchett, for joining us from Brussels and getting us all those insights. So on the one hand, there is diplomacy that continues, and on the other, very worryingly, there's also a troop build-up. Russia already has got about 100,000 soldiers stationed on the eastern border with Ukraine, and now the Americans and its NATO allies are also ramping up, slowly but steadily, their troop presence as well in Ukraine. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.